In this video, I'm going to teach you how to chunk. Chunk itu maksudnya adalah memilah-milah teks, membagi-bagi teks yang kalian baca, so that you will understand the text easier. Sebelum belajar chunk, we need to remember what is sentence, clause, phrase, or word. Sini, sentence itu at least consists of one clause. Jadi, kalimat itu terdiri dari satu klausa atau lebih. Apa itu klausa? Klausa is a combination of words that at least consists of subject and verb. Kalau ada subjek dan verbnya, itu adalah satu klausa. Phrase atau frasa is a combination of words that shows one conceptual meaning. Kombinasi kata-kata yang membentuk satu konsep makna. Oke, nanti saya akan jelaskan contohnya. Dan sedangkan word, combination of letters that has a meaning. Contoh misalnya kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, adverb, kata depan, dan lain-lain. Okay, this is the example of phrase. There are 5 types of phrase: noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial, and prepositional phrase. Yang pertama, noun phrase. Noun itu kan kata benda, berarti frasa benda. Berarti gabungan kata-kata yang membentuk satu konsep kata benda, makna kata benda. Contoh, a beautiful dress. Ada 3 kata, tapi maknanya satu benda, yaitu sebuah dress. Contoh lagi, his famous and best-selling books. Intinya adalah sebuah buku. Jadi famous and best-selling itu yang mendeskripsikan buku ini. Tapi gabungan kata itu membentuk satu konsep makna. Jadi di otak kalian ketika kalian mendengar his famous and best-selling books, it's only one concept, yaitu buku. Contoh lainnya ada verb phrase. Yang ini has done, will be written. Jadi lebih dari satu verb gabungannya. Yang ketiga, adjective phrase. Adjective itu kan cold. Ketika dibuat frasa menjadi extremely cold, very cold, more interesting, most interesting gitu. Adverbial phrase ada morning, itu adverb. Ditambah jadi early morning. Well itu juga adverb, jadi very well. Yang kelima ada prepositional phrase. Inti dari prepositional phrase itu adalah dia diawali oleh preposition. On apa? On the table. Besides apa? Besides me. Oke, nah sekarang gimana caranya chunk the text? How to chunk the text? First, start with sentence. If you read a long paragraph, you need to chunk it into sentence by sentence. Caranya menemukan kalimat itu dari awal sampai titik. Tuh, gampang. Jadi itu satu kalimat langsung. Then, after you find a sentence, chunk how many clauses are there. Lihat ada berapa klausa, ada berapa gabungan subjek dan verb di sana. And then focus on a clause, find the verb. Kalau misalnya ada satu klausa, mana verbnya? Kalau ada 2 klausa, berarti mana 2 verbnya? Find the subject, mana subjeknya dari klausa pertama, mana subjeknya dari klausa kedua, and so on. For example, I have a sentence here. People with different religious and provincial cultures now live side by side. Ada berapa klausa di sini? Oke, ada satu klausa. Gimana caranya tahu ada satu klausa? Gak ada kata hubung yang menghubungkan klausa dan klausa. Contoh misalnya kalau ada even though, ada if, ada also, berarti kan itu menggabungkan 2 klausa. Di sini gak ada. Ada kata hubung and, juga itu cuma menghubungkan religious dan provincial cultures, berarti menghubungkan 2 kata benda. Berarti di sini satu clause. Berarti ada satu verb. Mana verbnya? People with different religious and provincial cultures now live side by side. Kata kerjanya adalah live. Berarti mana subjeknya? Subjeknya adalah people. People live side by side. Dari with sampai cultures itu menjelaskan who are these people. Yang dimaksud people di sini siapa? Yaitu people with different religious and provincial cultures. Ini verb, ini subject. Then, I have a sentence. If the student decided to approach a violent group, he or she will then be influenced to act violently. Look, there is if here, so it means there will be 2 sentences. The first sentence is, if the student decided to approach a violent group, he or she will then be influenced to act violently.
Look at the first sentence. If the students decided to approach a violent group, which one is the verb? Decided to approach, memutuskan untuk mendekati a violent group as the object. So the subject is this. The second sentence, he or she will then be influenced to act violently. He or she will then be influenced. That is will and then be influenced. Passive voice, kalimat pasif to be dan verb 3. Will be influenced itu adalah gabungan verb. Berarti subjeknya mana? He or she. Next sentence, I agree with the government's idea that shoppers in England will have to pay a £5 charge on every plastic they use. I agree with the government idea that di depannya apa? Shoppers in England will have to pay. Ada will have to pay, berarti klausa baru. So it means there are two clauses. I agree with the government's idea, and the second one, shoppers in England will have to pay a £5 charge on every plastic they use. Kalimat yang pertama gampang sekali. I itu subjeknya, agree with itu verbnya. What about the second sentence? Shopper in England will have to pay. Will have to pay, this is the verb phrase. Mana subjeknya? Siapa yang harus membayar? Shopper. Shopper yang mana? Shopper in England. So this is the subject. But then look at this. They use. This is also subject and verb. Oke, jadi kalimat yang tadi itu awalnya adalah menggunakan that they use. That they use ini betul. Ini klausa baru, subjek dan verb. Dan klausa ini berfungsi untuk menjelaskan every plastic. Setiap plastik yang mereka gunakan, berarti gabungan dari every plastic that they use ini adalah satu kata benda atau noun phrase. Oke, semoga clear penjelasannya. If you have any question, please post on the Telegram